Okay, sorry. Mm, uh, First, I want to say everyone Tashidele, and so today we're going to talk about the generation stage, because in the Vajrayana, when we're practicing, it's divided into two. Completion stage. It's divided into two: generation stage and a completion stage. Mm. But actually, really distinguishing Vajrayana from the Sudra is the generation stage. So in Vajrayana, there is no completion stage without the generation stage. So someone asked me to generation stage and completion stage is like a cause and result. I'm not sure it can say it is cause and result, but without the generation stage, there's no completion stage. That is definitely. If you want to practice the generation stage, what is that? Without the emptiness and the bodhicitta, there is no generation stage. Again, like I think last time I mentioned, is without the bodhicitta, visualizing deity is like a soulless, like a soulless body. There are no conscious like corp. So must need bodhicitta and emptiness. So those two are two. Sometimes it's called the emptiness and compassion. Basically, it's a two kind of bodhicitta: absolute bodhicitta and relative bodhicitta. That's necessary. Uh, so generating bodhicitta, then it is a necessary to make sure necessary to renunciation. Yeah, without the renunciation, no one can. So how to can renounce is by knowing of the faults of samsara and by knowing of the impermanent. So need renunciation. But renunciation only can have someone who can let go this life's focus, because of most of us only we're focusing what kind of benefit can get for this life. Like I think one time I mentioned, like when we have a puja, people interested on that, especially that puja is involved to that you live a long life. Puja is involved to that you're removing all your this life's obstacles. Puja is involved to that becoming wealthy, becoming powerful, and that kind of a healthy. A lot of those puja are really popular. Why? Because our mind is naturally always be thinking how to protect this life. We are absorbing our energy and focus on this life. So that is called then the longest we have that attitude, we don't have a renunciation. Because if we just focus in this life, that means you don't understand the impermanent. That means you don't understand the faults of samsara. So that reason we only focus in this life. I mean, so so that way that is showing us a stage of the path. If you want to be achieve the nirvana, you need let go this life's focus. It doesn't mean that don't take care of this life. You have to take care of this life, but don't put your all the effort is taking care of this life, only this life. So that is called the let go this life. When you let go this life, then you can generate the renunciation through the understanding of the 420 of the mind. So renunciation and by knowing of the faults of samsara. So when you have this renunciation, then you can generate a bodhicitta, two kind of bodhicitta. Because why? Because since you see the faults of samsara, but the sentient being in the samsara, they couldn't see.
Like you have the eye that can see where's the dangers, but the rest of beings have no eyes, eye of wisdom. So that way they couldn't see where's the actual dangers. So because of that, you should take responsibility of how to protect them, from that. Like if you're walking in the street, some blind one you see, definitely you will help them. Even you don't know that person, because you see that blind one is a really dangerous place. If that person is just randomly walking on the street, maybe a car may hit or you maybe fall down somewhere. So you try to help them, even you don't know someone. So sentient beings are like that, blind about not knowing about what should be accept, what should be reject. So that reason you have that opportunity to learn through the Dharma to what is the what have essence, what doesn't have essence. So that way you need to generate the bodhicitta. You will generate the bodhicitta. Long as you have this renunciation and knowing of the falls of samsara, then you will generate a bodhicitta. Once you generate a bodhicitta, then it's become really easy to transform yourself as a deity. Because when you have a bodhicitta, you are, deity, inseparable deity. Deity is the embodiment of the bodhicitta. All the enlightened being manifest because of the bodhicitta. If they don't have bodhicitta, they will never manifest. So then once you generate the deity yoga as a generation stage, and completion stage will come naturally. So for us now, it's our struggling is we don't would not pay attention that much on the earlier stage, like like renunciation, like a true bodhicitta, like a especially like a compassion and emptiness. We don't pay attention too much on those. So we directly jump to the highest one. So that way we struggle there. Then we couldn't meditate, we couldn't visualize. Lots of struggle is a common reason is we are kind of like somebody gone direct to the college without going to the kindergarten, middle school, high school. Then if you go to direct to the college, what happened is you completely lost there. So our most of we Vajrayana practitioner is like without the going kindergarten and what called the middle school and high school, we jump to the college immediately. So that is us. We a lot of us so really struggling. The truth is we really have no idea what we're doing there. Lots of time we try to sometimes try to follow to the Lama, prayer or this and that, but absolutely we have no idea what actually we're doing here. So that is like you're in the college and professor is giving a really fancy speech and you're just open mouth and said like that. You have no idea what is going on, but it sounds really interesting. Sounds really interesting. I'm sure this is a talking about a really special, really important something, really interesting. But I have no idea what he is talking about. So similar like that. So that reason is better must go to by step. Then we will get to there. When we get there, it's become much easier. So that reason, that way said, if you want to learn how to practice the completion stage, you must learn about the generation stage. If you want to learn the generation stage, you must learn what is the bodhicitta and emptiness. If you don't, if you want to learn how to, practice the bodhicitta and emptiness, you must learn the renunciation. If you want to learn how to renunciation, you have to learn how to let go of these lives for this life's benefit, or focusing only this life. So I think those are kind of we always talk about the stage of the path. That is actually Vajrayana's stage of the path. Thầy gửi lời chào mọi người, và hôm nay chúng ta
sẽ nói về cái giai đoạn hoàn thiện của thực hành 4 tôn. Đối với một cái thực hành 4 tôn thì chúng ta chỉ có 2 giai đoạn là giai đoạn phát khởi và giai đoạn hoàn thiện. Sẽ không có cái giai đoạn hoàn thiện nếu như mà không có cái giai đoạn phát khởi, và đấy là nó cũng coi như là nhân và quả vậy. Ở đây là chúng ta cũng có thể nói rằng là 2 cái giai đoạn này cũng như là khi mà chúng ta thực hành về tính không và bi mẫn, hay là chúng ta thực hành 2 bồ đề tâm tuyệt đối và bồ đề tâm tương đối. Khi mà chúng ta phát khởi bồ đề tâm lúc đầu tiên thì chúng ta cũng chưa chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được tới là bồ đề tâm tuyệt đối. Thế nhưng mà cái phần bồ đề tâm tương đối nó rất là cần thiết, và nó là cần thiết để cho chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phát khởi cái sự buông bỏ. Và ở đây là chúng ta cần phải hiểu là muốn buông bỏ như thế nào. Thì cái buông bỏ đó là bằng cách là chúng ta hiểu được cái sự vô thường, và chúng ta hiểu được những cái lầm lỗi của luân hồi, và chúng ta cần phải biết là làm sao mà có thể cho qua những cái chú tâm vào cái lợi lạc chỉ cho cái cuộc sống và tập trung vào cái kiếp sống này thôi. Đôi khi là thầy đã nói là có rất nhiều người là thiết tha với những cái buổi lễ puja, đặc biệt là những cái buổi lễ puja mà để cho trường thọ, những cái buổi lễ puja mà để loại bỏ những cái chướng ngại, để cho chúng ta quyền năng hơn hay chúng ta có nhiều tài bảo hơn, thì mọi người đến những cái buổi lễ puja đó rất là đông đúc. Thế nhưng mà tâm trí của chúng ta chỉ được bảo hộ trong cái đời sống này nếu như mà chúng ta có được những cái sự nhận thức. Thế còn nếu như mà chúng ta vẫn còn bám chấp thì sẽ không vào cái kiếp sống này, thì chúng ta không thể nào mà có được cái sự chứng ngộ cả. Nếu như mà chúng ta không hiểu về vô thường, chúng ta không hiểu về những cái lầm lỡ của luân hồi, thì không thể nào chúng ta có thể có cái sự buông xả được cả. Và đấy là những cái giai đoạn của con đường. Nếu mà chúng ta mà chỉ có nỗ lực cho cái kiếp sống này của chúng ta và tạo tất cả những cái cố gắng và chỉ có đời sống này thôi, chúng ta thì như vậy thì không thể nào mà chúng ta có thể đạt được tới niết bàn được cả. Còn nếu như mà chúng ta phát khởi buông bỏ một cách chân thành và chúng ta thực hành với 4 cái tứ vô lượng tâm, và sau đấy thì chúng ta thực hành 2 bồ đề tâm, thì như vậy thì chúng ta mới có khả năng là chúng ta buông bỏ luân hồi. Và chúng ta nhìn vào những cái người mà họ không có thực hành pháp thì cũng giống như là những cái người mà họ bị lạc đường. Chúng ta là những cái người mà có cái con mắt để mà chúng ta nhìn được, thế nhưng những người khác thì họ không có cái con mắt trí tuệ như vậy để mà nhìn nhận ra được những cái lầm lỗi của luân hồi. Và như vậy thì chúng ta cần phải phát khởi cái lòng bi mẫn với họ, và chúng ta phải mong mỏi rằng làm sao để có thể giải thoát họ ra khỏi luân hồi. Đối với những cái người mà không nhìn thấy được thì họ không thể nào mà thấy được những cái lỗi lầm của luân hồi. Chúng ta cần phải giúp đỡ, cần phải bảo hộ họ. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái người mù mà muốn đi qua đường thì đương nhiên là dù là chúng ta không biết cái người mù đó, thế nhưng một cách rất tự nhiên là chúng ta muốn giúp đỡ những cái người mù như vậy để mà đi qua khỏi cái con đường nguy hiểm. Thế và ở đây thì những cái người mà họ không có con mắt trí tuệ, họ không biết rằng là họ phải làm những cái gì họ cần làm, những cái gì họ mà buông bỏ, thì chúng ta cần phải phát khởi bồ đề tâm. Chúng ta đã có được những cái hiểu biết về bồ đề tâm, và như vậy thì chúng ta mới có thể biến chuyển trở thành bổn tôn và là hiện thân của bồ đề tâm được. Có cái giai đoạn phát khởi thì mới có thể dẫn tới được cái giai đoạn hoàn thiện. Nếu như mà chúng ta không trải qua những cái phần cơ bản như là vô thường, như là hiểu biết về những cái khiếm khuyết của luân hồi, bi mẫn, bồ đề tâm, mà chúng ta lập tức chúng ta nhảy ngay lên cái phần cao, thì cũng giống như những cái người mà họ không trải qua vườn trẻ, không trải qua mẫu giáo và họ đi vào thẳng trung học, và như vậy thì họ không thể nào mà hiểu được. Mặc dù là họ nghe thấy những cái từ ngữ nó rất là hay ho, thế nhưng mà họ có thể thấy là những cái từ hay ho như vậy nhưng mà chả hiểu biết một chút nào cả. Còn chúng ta khi mà chúng ta đi theo một vị thầy, đôi khi là chúng ta bắt chước vị thầy để làm điều nọ làm điều kia, nhưng chúng ta cũng không hiểu được cái lý do, chúng ta cũng không hiểu được một cách chính xác.
Ở đây thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng tính không, chúng ta trưởng dưỡng bồ đề tâm, và chúng ta phải có những cái hiểu biết về tính không, thì như vậy thì chúng ta mới có thể chúng ta có được như vậy thì chúng ta phải có được cái sự buông xả. Và nếu như chúng ta muốn có cái sự buông xả thì đương nhiên là chúng ta phải học cách làm sao để chúng ta có thể là chúng ta không bám chấp vào cái đời sống này, cái đời sống hiện tại của mình, quên đi những cái lợi lạc của cái kiếp sống này của mình. So this practice of generation stage and a completion stage, I think most of in India, they at the earlier, until they have a certainty of a generation stage, maybe they're not doing the completion stage. I'm not sure. So they kind of, until they become a stability of the generation stage, they don't do. But I heard this one is somewhere said Marba and Miller about tradition. What they do is, but in the session, like in each session, you know, session is to take like 3-4 hours each session. So in the session, maybe one half is a practice a generation stage, and one half is a practice the completion stage. But this day, what we do is when come to the generation stage, we just read really fast, you know, and until we get to the recitation of mantra, then only we focus on the mantra recitation. Most of our time, maybe generation stage, we spend like 10 minutes. Once we chanting through the 10 minutes, and then like 1 hour or an hour and a half we spend on the recitation of a mantra. But it's supposed to be, those two have to be equal. You have to practice a generation stage. So once you did long period of time, and when you get tired, because sometimes we get tired, sometimes we feel like because if you try to make too much, too tired, it will discourage you to continue practice for the next time. So that way, when you feel tired of practice of generation stage, then move on the completion stage, you know. So I think that is should be that way. So less you try to spend some time to generation stage. Last week I mentioned generation stage have a 3 characteristics, you know: clarity, purity, divine pride, and of course a 4th one is called the naturally empty. So this one should spend time to observe on them, and especially clarity is I think important, because also that is a mind as a training to the stability through the clarity of practice of the deity. You know, it's the same as a common by day meditation. So I think this way should, you know, spend some time to absorbing on the generation stage. So once you feel tired or have been there a long time, then you should do the completion stage. So I think that those two should be kind of like a let's try to be equal, you know, both generation stage and completion stage. I think otherwise when we just rushing to the until to the mantra, and only spend a time to the recite the mantra itself, it's just a little bit like I think this is similar like when you recite the mantra, you call in the deity's name. Okay, recitation mantra is you call in the deity's name. But if you have not familiar with the generation stage, and calling deity's name is like you calling someone's name, unfamiliar person's name, you know, it not make you feel close from that. So since you are not feel close to the because you don't know that person, and even you call that person's name is not that come too close.
I did something like that. Similarly, so that way you have to make familiar closeness of the deity with the generation stage. Then moving on the completion stage, I think is more what called more healthy way to practicing. Đối với giai đoạn phát khởi và giai đoạn hoàn thiện thì ở bên Ấn Độ thì thì các bậc thầy thì thường thực hành cái giai đoạn phát khởi và họ hầu như là tiếp tục cho đến và hầu như là không có cái phần hoàn thiện. Thế nhưng mà đối với truyền thống của Magpa thì cái này thì thầy cũng không rõ lắm, không chắc lắm. Thế đối với truyền thống của Magpa và Milarepa thì trong mỗi một cái thời khóa mỗi một thời khóa là thường kéo dài từ 2 tiếng đến 3 tiếng, thì một nửa của thời khóa sẽ là giai đoạn phát khởi, một nửa của thời khóa sẽ là giai đoạn hoàn thiện. Thì ngày nay thì chúng ta thường là thực hành cái giai đoạn phát khởi thật là nhanh chóng, và sau đấy thì chúng ta vội vã để chúng ta đi vào cái phần tụng đọc minh chú. Chúng ta đa số dành thời gian để tụng đọc minh chú, và như vậy thì sau đó thì cái bản ngã lại nổi lên. Chúng ta thực hành một thời gian dài và như vậy thì chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, và mệt mỏi sẽ trở nên mất can đảm. Thế ở đây nếu như mà chúng ta thực hành thời gian với cả giai đoạn phát khởi mà chúng ta thấy mệt thì ngay lập tức là chúng ta phải chuyển sang cái giai đoạn hoàn thiện. Thế vào cái giai đoạn phát khởi thì lần trước thầy có nói là có 4 cái phẩm tính. Thứ nhất là phải rõ ràng, thanh tịnh và phải có cái bản chất nó rỗng rang. Chúng ta cần phải hiểu tất cả những cái bản chất như vậy một cách rất là sâu xa, phải ngấm vào, và khi mà chúng ta đặc biệt là cái giai đoạn mà quán tưởng nó rất là rõ ràng đó, thì khi đó thì tâm trí của chúng ta nó mới có thể trở nên ổn định, và nó trở nên an trụ trong cái trạng thái là yên bình, và như vậy thì chúng ta mới có thể ngấm được ở trong cái giai đoạn phát khởi, và sau đấy thì chúng ta cũng đến cái giai đoạn hoàn thiện, thì cả hai phần nó sẽ là thực hành ngang như nhau. Thế còn nếu như mà chúng ta vội vã mà nhảy ngay vào môn minh chú, tụng minh chú thì cũng giống như là cái việc khi mà tụng minh chú là khi mà chúng ta gọi tên của Bổn Tôn, giống như là chúng ta gọi tên của một cái người mà chúng ta không quen thuộc một chút nào cả. Thì đương nhiên là khi mà chúng ta gọi một cái người mà không quen thuộc thì đương nhiên là thì không thể nào mà chúng ta có cảm thấy được cái sự gần gũi, cái sự quen thuộc với cái người đó. Thế và như vậy thì là không thể nào chúng ta có thể quen thuộc với Bổn Tôn của mình được. Thế thì sau đấy thì là đến cái phần giai đoạn là hoàn thiện. Thì ở đây thì chúng ta cần phải xem lại cái cách khi mà mình thực hành, là đừng có vội mà nhảy ngay vào phần minh chú. Okay, so then once we are familiar with the generation stage, then actually completion stage comes. So that, but even the completion stage also have a like preliminary practice and actually practice. So preliminary practices is similar, like generating bodhicitta, and when we said generating bodhicitta, it means including the taking refuge. So that way, if you see sadhana, always have a refuge prayer and bodhicitta, always have. So I think especially the bodhicitta. So of course, I mean, without the refuge, bodhicitta is not become bodhicitta. But in the deity, the bodhicitta is really important, and especially when it comes to the completion stage, like a Mahamudra or Dzogchen, whatever you meditate on the completion stage. And bodhicitta is really important because that reason actually in the Gamboba, since Gamboba, we call the Tabokaju is called the compounded of the two lineage, of the Kadamba lineage and the Marba lineage. Or what happened was, Gamboba trained in the Kadamba tradition to especially those mind trainings.
teaching on the mind training of the Bodhicitta. And then later he turned to the Mahamudra from the Milarepa, so that he put those two together, compounded of the Bodhicitta and the Mahamudra. That way. I'm not saying it's a Milarepa doesn't have a Bodhicitta. Of course, Milarepa have a Bodhicitta, but how to emphasizing. So Kadambat mostly emphasizing on the Bodhicitta, like mind trainings, and Milarepa mostly emphasizing on the inner nature, Nyuma, or inner nature wisdom, primordial wisdom of inner nature. So then Kambopa compounded both of them together. So that reason Bodhicitta, and also purification from the Vajrasattva and Guru Yoga. So those are kind of especially important for the completion stage is a necessity. And when talk about the Guru Yoga, also mandala offering is a part of that. So it's a Ngondro is not just only practice at the generation stage, even the completion stage must need the Ngondro practice. That is the difference between the Zen tradition and Tibetan Buddhism, the Mahamudra traditions. Zen tradition, they don't emphasizing as a preliminary practice important. But the Mahamudra preliminary practice is really important. Those is only different. Otherwise, in Zen is also same. If you look at teaching of the Zen and Mahamudra, really look similar. They are not much different. But in the Mahamudra, they always emphasize on the preliminary practice. So these are the generally preliminary practice of the completion stage. And I'm sure if you look at each sadhana, each deity have their own completion stage. And I'm sure teaching also slightly different instruction may come. But those are generally must need like a refuge, Bodhicitta, Vajrasattva, Guru Yoga, mandala offering, things like that as a necessary for completing the actually practice. So that way is called like they are preparing for, so that's a preparation of actually practice. Khi mà chúng ta đã làm quen với cái giai đoạn phát khởi rồi, sau đấy thì chúng ta đi đến cái giai đoạn hoàn thiện, cái giai đoạn mà những cái pháp tu sơ khởi như là thọ quy y, bồ đề tâm, và sau đấy thì những cái pháp thực hành hiện thực. Đối với những cái pháp tu sơ khởi thì đương nhiên là cái phần thọ quy y và bồ đề tâm thì nó rất là, đặc biệt là bồ đề tâm nó rất là quan trọng. Nếu vào cái thời của Kampopa thì người đã là cái người mà hợp nhất hai cái dòng truyền thừa của Kadampa và dòng truyền thừa của Milarepa. Dòng truyền thừa của Kadampa là nhấn mạnh về rèn tâm, và dòng truyền thừa của Milarepa là nhấn mạnh về Mahamudra đại thủ ấn. Chúng ta không thể nói rằng được là Milarepa không có bồ đề tâm, nhưng mà người là một người mà rất là bi mẫn và còn phát khởi được bồ đề tâm. Thế nhưng mà đối với thực hành của dòng truyền thừa của Milarepa là nhấn mạnh vào Mahamudra, nhấn mạnh vào tính không, bản chất của bản chất bên trong. Thế còn dòng truyền thừa của Kadampa là nhấn mạnh vào rèn tâm, vào bồ đề tâm. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta thực hành những cái pháp tu sơ khởi của Ngondro đó, chúng ta thực hành tịnh hóa, chúng ta thực hành Guru Yoga, thì đấy là những cái phần rất là quan trọng để mà chúng ta có thể thực hiện được cái phần hoàn thiện. Mandala cũng được tính vào đây. Thế và đấy là cái sự khác biệt đối với giữa Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo thiền của Zen. Đối với Phật giáo thiền của Zen thì nhìn với cả Mahamudra thì có vẻ là giống nhau, thế nhưng mà đối với cả Zen thì họ không chú trọng vào cái phần pháp tu sơ khởi, còn đối với cả Phật giáo Tây Tạng thì rất chú trọng vào cái phần pháp tu sơ khởi. Trong mỗi một cái
pháp mà chúng ta thực hành ấy, thì bao giờ cũng có cái phần mà đều có cái phần giai đoạn phát khởi và giai đoạn hoàn thiện. Chúng ta bao giờ cũng mở đầu bằng thọ quy y, bồ đề tâm, mạn đà la, vân vân, cho tới khi mà cái phần thực tế của thực hành. Và như vậy là những cái bước đầu là những cái bước để mà chúng ta chuẩn bị cho cái thực tế của cho cái hiện thực của thực hành của chúng ta. So this generation stage, I mean completion stage. So you have to know how to abide in the body and how to abide. I think means you is abide the mind. So generally, body apportionment. What does the apportionment mean? Can you say apportionment? Like gross. You know, like our 5 aggregate is the apportionment of a body. Can you say it that way? Nobody giving me answer. Approximate means maybe likely, about the same meaning, close to the approximate, close to the same meaning. Okay. Then okay, the gross body. There's called the gross body, subtle body, very subtle body. Similarly, sometimes you see the 3 lyric of what called sattvas. I think those are similar. It's called the samaya sattva, samaya sattva, samaya sattva, wisdom sattva, and samadhi sattva. You know, so like yourself as a visualizing as a deity is called the samaya sattva, because you make the commitment of you transforming yourself as a deity. This is called the samaya sattva. At your heart, you visualize an identical deity. That's called it's called wisdom sattva. Then at the heart of that identical deity, then seed sellable. It's a jnana sattva. I mean, what's called Tenzin Samba, Yishi Samba, Tingzi Samba, or yeah, Yan sattva. So this is similarly our body as a gross one is a 5 aggregate, what we can see. So that is called the gross body. Then second one is a kind of a channel so subtle body like illusion body, dream body, you know, intermediate state body is a mentally body, which is a kind of a more subtle way, like a channel, wind, and bindu. And that is a general, those are called the subtle body. And at the heart is there's called the essential bindu, essential one. Kind of is prominent. That is a with the what called the life force wind at the heart. That is called the subtle body. So the body itself is divided into 3, you know, gross body as a 5 aggregate, subtle body as a kind of like an illusion body, like a dream body, intermediate body, and then there's and a very subtle essence body. So really subtle body is a then at the heart it's called
Is this particular wind at the heart, as a, I think sometimes it's called Mishibitili. It means the indestructible essence with the transportation. It can say transportation of wind, because wind is actually like a feed of the mind, and the mind, it's a conscious itself is an eye. Without the wind, conscious cannot transform. Conscious cannot travel. So conscious can travel for inside the body or outside the body because of the riding on the wind. So that way, this particular wind, that is called the indestructible essence wind. That one is at the heart. Sometimes it's used as a sonzingilung, as a from the five. So it's kind of like a life wind, life force wind. So I think that one is a subtle body. So there's a 3 ways to describing body itself first. Thế và đến cái giai đoạn mà hoàn thiện thì ở đây là chúng ta có một cái thân thể của chúng ta, và thân thể mà ở trong cái gọi là cái thân thể là an trụ đó. Cái thân thể này thì được chia ra là có thể chia ra theo 3 cách. Thứ nhất là cái thân thể thô của chúng ta, thứ hai là cái thân thể mà nó vi tế, và thứ ba nữa là cái thân thể rất là vi tế. Giống như là khi mà chúng ta có 3 sattva, hay là mình hay gọi là 3 chiến binh đó, samaya, sattva, hoặc là sattva trí tuệ và sattva thiền. Sattva samaya là khi mà chúng ta có những cái thệ nguyện, hay là những cái thệ nguyện và chúng ta biến chuyển bản thân chúng ta, và sau đấy thì ở nơi tâm tim của chúng ta thì là một cái bổn tôn giống hệt như vậy. Thế và ở đây thì là nói về khi mà chúng ta nói về cái thân thể thô đó, thì là cái thân thể mà khi mà chúng ta vẫn còn tồn tại cùng với cả cái 5 uẩn, và sau đấy thì là cái thân thể mà vi tế đó thì là những cái thân thể cùng với những cái kinh mạch, cùng với cái kinh mạch bindu, và cái thân thể mà nó rất là vi tế như là cái thân huyệt ảo, hay là như là cái thân mà ở trong cái giai đoạn trung gian. Thế và chúng ta có một cái gió mà gọi là cái gió của sức sống, nó ở ngay nơi tim của chúng ta, và như vậy là cái thân thể này là cái thân thể mà nó rất là vi tế, và cái tâm yếu của nó ở đây là không có gì có thể phá hủy nổi. Và ở đây thì khi mà chúng ta có những cái gió ở trong thân thể của mình thì cái tâm trí của chúng ta nó mới có thể cái tâm thức của chúng ta nó mới có thể dịch chuyển được nhờ có những cái gió như vậy, và như vậy thì chúng ta mới có thể biến chuyển được. Có 3 cái cách để có thể miêu tả được cái điều này. And now is the second is a essential point of our mind. So mind also we divide into 3: gross mind, subtle mind, and very subtle minds. So gross mind is like a 5 sense of faculty, like eye, nose, those 5 sense of faculty is called the gross mind. Then the subtle mind is like a secondary mind, like 6 afflictive emotion, and there's a secondary. I think Tibetan is called the Simju. Then the very subtle mind is when you're meditating, there's called the Namche Topsong. It's appearance, increasing, and actualize.
So those are very subtle mind. So those are generally we have to know of the practicing the completion stage. Then also I think should know about the four kind of essential called the place, time, body, and wind. From that, first is we talk about the body. Body normally said seven posture of Buddha Berojana. With the last time in the common body meditation, you will see this one is a seven posture of Buddha Berojana. So, what is the seven posture of Buddha Berojana? Why is called the seven posture of Buddha Berojana? Why we don't call the seven posture of Buddha Amitabha? Because Amitabha also sits same way, meditation posture, you know. I think this is what different is if when you come to this five Buddha family, Buddha Berojana is the embodiment of all the enlightened body. Buddha Amitabha is the speech, and Akshobhya is the mind. Ranasambhavas is the quality, and Amagasiddhi is the activity. So learning how to sit the meditation posture is you can achieve the enlightened body. You know, you can achieve the enlightened body of the Buddha. So that way, this name of the how to sit in posture is, I think, called to the seven posture of Buddha Berojana. Otherwise, I mean, every Buddha can be sit that way. Shakyamuni can sit that way, especially five Buddha family. Amitabha is the same position, but because of the Amitabha is the embodiment of the speech of the older Buddha, and Berojana is the embodiment of the old Buddha's body. I think this is have to relate it to something. So that way, it's called the essential point of the body as a learning how to sit on the seven posture of Buddha Berojana. And Pamudruba, especially in the Pamudruba's instruction said, when you're learning from the, when you learn how to sit on the seven posture of Buddha Berojana, and all our wind element, you know, will bring to the central channels. So there's like a 10 kind of different kind of wind. So first is called the five root winds. You know, going up, going down, all provided, and and equalize and life force. So there's a five wind, is called the five root wind. They are kind of functioning. Lower one is a, you know, like a walking and going to bathroom, and upper one is a like speaking, breathing, and all providing is a I think kind of like limb, you know, our limb move, and equalize wind as a, I think, digest and things like that, and life force wind can keep us alive. So those are called the five root wind. And the second one is called the five branch wind. Is like related to the five faculty, like eye, ear, nose. Those they have related. So that way it's called the 10 kind of wind. So those wind as a one bring to the central channel, it become a wisdom wind. So that way, as a Pamudruba said, learning how to sit on the like a seven portion of Buddha Berojana, it will bring all the wind element to the central channel. So that way, first one is called the essential point of the body, you know. Can you say again, Buddha Amitabha is embodiment of speech? Yes. Amogasiddhi is activity, and what else? So Buddha Berojana is the enlightened body, embodiment of the body.
Amitabha is the speech, Akshobhya is the mind, and Ranasambhava is the quality, and Amagasiti is the activities. So that way you see the white, you know, Buddha Bharajana as a white, Amitabha as a red, Akshobhya as a blue, Ranasambhava is a yellow, and Amagasiti is the green. Those are color of the body, speech, mind, quality, and activities also. Yeah, this one I get, but at the moment I think that you said something else. I'm not sure. Và tiếp theo là đến cái tâm yếu của tâm trí, thì nó cũng như vậy, nó cũng có phần thô, cũng có phần vi tế, phần rất vi tế, và ở cái phần thô thì nó chính là 5 cái cơ quan giác quan, ở cái phần vi tế thì nó chính là cái tâm trí thứ hai, hay là 6 những cái phiền não. Thế và ở cái phần rất là vi tế là khi mà chúng ta thiền thì chúng ta có những cái sắc, có những cái hiện thực như vậy, là những cái hiện thực để có thể mà khởi lên. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu biết làm sao để mà thực hành cái giai đoạn hoàn thiện, và có 4 cái điều ở trong đó là nơi chốn, thời gian, thân thể và tâm trí. Thì cái điều thứ nhất là chúng ta cần phải cái điều mà chúng ta cần phải chú ý là về cái thân thể của chúng ta. Phải ở thân thể của chúng ta phải đặt theo cái tư thế của 7 điểm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Tại sao lại không nói rằng là ngồi theo tư thế của Đức Phật A Di Đà hay là ngồi theo tư thế của Đức Phật A Xúc Bệ Phật, bởi vì tất cả các chư Phật đều ngồi như nhau, mà lại nói rằng là 7 điểm của Đức Phật Tỳ Lô Ná Gia, bởi vì là ở đây thì có thể hiểu là gia đình ngũ bộ Phật thì Đức Phật Đại Nhật Phật hay là Tỳ Lô Giá Na đó là hiện thân cho tất cả chư Phật, hay là còn nói là người có màu trắng, tức là hiện thân của đấy là chính là thân. Đức Phật A Di Đà thì có màu đỏ, thì cho nên là hiện thân của tất cả những cái ngữ. Đức Phật Akshobhya thì có màu, A Xúc Bệ Phật thì có màu xanh dương, thì đấy là hiện thân của tâm trí. Đức Phật Bảo Sinh thì có màu vàng, thì đấy là hiện thân của tất cả những cái phẩm tính. Đức Phật Bất Không Thành Tựu Phật thì có màu xanh lá, đấy là hiện thân của tất cả những cái hoạt hạnh. Thế và Pháp Môn Rupa thì có nói rằng là nếu như mà chúng ta biết cách để mà làm sao mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta ngồi theo 7 điểm như vậy, thì khi mà chúng ta ngồi đúng thì cái gió nó sẽ, tất cả những cái gió trong thân thể chúng ta nó sẽ đi vào cái kinh mạch của kinh mạch trung ương. Và ở đây thì chúng ta có 10 cái loại gió, 5 cái loại gió đi lên và 5 cái loại gió đi xuống, và cái loại gió lan tỏa khắp. Và cái gió mà để cho cái năng lực sống của chúng ta, những cái gió mà đi lên thì để là cho tâm trí, cho những cái lời nói, mà những cái gió mà đi xuống là để cho chúng ta những cái gió đi xuống, và những cái gió mà để lan tỏa khắp là để khi mà chúng ta tiêu hóa tất cả những cái thực phẩm chúng ta ăn vào, và cái gió mà để cho cái đời sống là nó giữ nó giữ cho cái cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo nữa là 5 cái nhánh này thì nó tương ứng với cả 5 cái cơ quan, 5 cái cơ quan giác quan, và tất cả những cái gió này khi mà chúng ta ngồi mà đúng theo cái 7 điểm như vậy thì những cái gió này nó sẽ được đưa vào cái kinh mạch trung ương. Thế cho nên là tại sao chúng ta cần phải học cái cách mà để ngồi. Okay, then that is the essential point of the body. Then second one is the essential point of the time. Essential point of time is normally we have like 4 sessions. Lots of time we do 4 sessions. Some practice do the 3 sessions, like Nyungne, we do 3 sessions. But they said, is morning is a really good way, because morning is a our mind is sharp.
So most of the time, everyone who do the daily practice is morning, early morning. So because the mind is sharp. But I don't think so that's really true for everyone individual. For personally me, I never been sharp in morning early, you know. When I was in the monastery, I couldn't start in morning, but evening my mind become really sharp. So maybe each individual have sometimes it's a little bit different, but generally said morning is a sharp mind time. So more like, you know, clear mind. So that way practice. And evening is called the fire elements. So this is a completion stage is related to the tumu. So that way evening is also good. So some saying that one. So I don't know. For me, it's evening is a really sharp mind. I can start the evening really well, but not, you know, practice or anything. So for me, evening is better. But I mean, everyone believe that morning is better. So I don't know. So that is called the time essential point, the time, and essential point of the wind element. As it, then you don't have to be, you know, what called the wind have to be not too sharp, not too rough, and have to be really gentle. So it's like that. And essential point of the place is mean that where you're focusing. You have to, wherever you focus, mind go there. You know, so if you focus on the outside, so normally we focus on the outside. That's why our mind is always busy outside, conceptual. So if you can focus on the mind as an inside, like especially in the central channel, then it can transform to the wisdom mind. So that reason, focal object is really essential. So these four essential point of a body, essential point of a time, essential point of the place, and essential point of the wind. I think those are, you should learn more about this one, because I think those knowing those are really important to how to learn to the practice of the, especially in the Tumu meditation. So, I mean, this is mainly on the Tumu. Về thời gian thì bình thường là chúng ta thực hành 4 thời khóa, có đôi khi thì thực hành 3 thời khóa, nhưng một số thực hành như là nung nê thì chúng ta thực hành 3 thời khóa. Đa số thì mọi người thì nói rằng là thực hành vào buổi sáng nó rất là tốt, vì khi đó tâm trí nó rất là sắc bén, đặc biệt là buổi sáng sớm. Thế nhưng mà cái điều này thì cũng có thể là tùy theo căn cơ của từng chúng sinh, từng người một, và không phải là tất cả ai cũng như vậy. Có một số người, ví dụ như là thầy thì không thể nào mà bắt đầu được buổi sáng sớm, bởi vì thầy thấy là buổi chiều đối với thầy thì lại rất là dễ dàng, và buổi chiều tâm trí của thầy nó rất là nhạy bén. Thế nhưng mà cái đấy là tùy thuộc vào từng cá nhân, và từng cá nhân thì sẽ khác nhau. Thế còn buổi chiều thì là cái thời gian tốt để cho cái yếu tố lửa, và như vậy thì để thực hành tu mô. Thế và yếu tố gió ở đây thì nó phải cần hết sức là nó dịu nhẹ nhàng. Thế và khi mà chúng ta tập trung ấy, thì bất cứ những cái gì mà chúng ta tập trung thì tâm trí của chúng ta phải đặt vào đó và không bị chệch ra ngoài. Được bình thường thì chúng ta hay chạy theo những cái cảnh trần, thế cho nên là tâm trí của chúng ta là luôn luôn là bị bận rộn. Nếu như mà chúng ta mà tập trung nhìn vào cái tuệ bên trong, nhìn vào cái bên trong của mình, thì tâm trí của chúng ta sẽ trở thành tâm trí trí tuệ. Thế và ở đây thì chúng ta có tâm yếu của thân thể, tâm yếu của thời gian, tâm yếu của nơi trốn và của gió, và như vậy là cái điều quan trọng để mà thực hành cho tu mô. Okay, so then if you really want to, those are, I think, maybe some part of the like beginning of the should know for the completion stage. And if you really want to know about the, you know, completion stage, then you have to learn all the 6 yoga of Naropa. That is it. I think it's no good to talk too much on here. And I'm not the person who talk.
and not the time to talk, so I'm not sure it's suitable or not. But why I bring this one is because when it comes to the completion stage, last time I mentioned mainly we talk about it generally, but also we based on the Chakra Sambhavara. So Chakra Sambhavara completion stage, there's called the short Tummo meditation. So that way you have to learn how to be, where's the channel, what is the channel and what is the chakra. So there's called the three channels, 5 chakras. Okay, so 3 channel mean the central channel, left channel, right channel. As everybody knows, central channel is a little bit bigger than right and left channel. Also, this is my doubt. I think male and female have a right and left channel is different. Like male's right channel is a female's left channel, and male's left channel is a female right channel. I think so. I'm guessing that one. So you can ask to some, they're going to have lots of high lama. You can ask them. I don't know much. That's my guess. But point is, we have to learn the 3 channels. And we have to learn the 3 chakras, 5 chakras: crown chakra, head chakra, throat chakra, heart chakra, navel chakra, secret chakras. This is a Tummo meditation, need those one. So at the crown chakra, there's they have like a 32 branch of the chakras, channels. So like that's how become a chakra, So from the central channel to 8 branch, from 4 branches, each 4 have a 2. It's become 8. Each 2 have a 2. So and 2 become 16. And each 2 have a 2. Then 16 2 become a 32. That is the crown chakra. And the throat chakra have a 16. So same as a 8, 4 to 8, 8 to 16. And the heart chakra have only 8. So 4 direction, and each one have a 2. So that way 8 chakra. Then navel chakra have a 64. And secret chakra have a 32 again. But lots of time in the Chakra Sambhavara, they don't mention about the secret chakras, chakra channels, how much channels. So basically that one, and mostly, point is here, we have to visualize inside the central channel, and each chakra have a, open through the central channel too. So there's a way to also you can clean the chakra. At the heart, you have a red cushion and a white cover, and the middle between these two and consciousness as a seed syllable, it becomes like a bowl. Below is a red, top is a white. So, and that is become Bindu. And the Bindu is a travel through the central channel, come above of your crown and look down on your channel view, like bird view, and come down and try to clean all the channels. So there's a lot of detail. You need to go through every single channel to clean everything, all the channel, make sure it's make empty to that wind can run through. So there's a lot of different kind of exercise, but mostly is in the Tummo meditation, you have to visualize at the crown hung syllable as a upside down, at the throat syllable, and at the heart hum syllable, and at the navel a syllable is a small a, and there's some say in the secret there's ashe, there's a kind of like stuck with the fire. Then from that fire to and burn and melting, there's a way to exercise. But my uncle said for the beginner practitioner is better just focus on the fire,
don't do anything else. So to more practice. So that is what I want to share this one. I think this is really important because a lot of people from the beginning to try to do burning and melting all together. Maybe sometimes it's not necessarily healthy for especially monks and nuns from the beginning to doing that one. So I think should do, he said, it's really good to just focus on the burning itself, the fire, at the navel area. So those are, I thought maybe a little bit share, and if you want to be learn in detail, then you go to retreat, do all the Ngondro, 5 Mahamudra, then you go to 6 Yogam Naropa step by step. Then when you learn that way, and it become meaningful, and you will get that point, and you can understand. Otherwise, it's just become some kind of like earlier I mentioned, just going to college without a high school degree. It's just, you make yourself miserable there. So it's not really healthy to do things like that. Can you say again about the syllable home at the head, at the top? Hung. Okay. H and M like top. Hung at the top. It's also upside down. Okay. At the throat, om. At the heart, hum. Okay. And the secret is ashe. Ashe is what so this ashe is really unclear. Some say it's at the navel ashe, but in the text said from the ashe is a fire. Ashe is like stick like this. Okay, ashe is a stick like this. From the ashes produce the fire and burn the 3 syllables. 3 syllables mean the hum, om. Those all burn. Then start melting to the hung syllable. So that way, as I think the ashe and the should be separate. Sorry, because I was not a deity, so I'm not good on that. Đôi khi thì những cái người mới cần phải bắt đầu, những cái người mới thực hành thì cần phải biết, và những cái điều này thì nếu như mà chúng ta muốn biết thì chúng ta thực hành 6 pháp du già của Naropa, thì như vậy là cái giai đoạn hoàn thiện. Ở đây thì thầy nghĩ rằng là thầy đã nói quá nhiều và thầy cũng không biết là có phù hợp với chúng ta hay không. Thế nhưng mà thầy nghĩ rằng là thầy cần phải nói với chúng ta, bởi vì là có cái phần giai đoạn phát khởi của bổn tôn Chakram Sambhava, cho nên là thầy nói tiếp sang cái giai đoạn hoàn thiện và thực hành ở tung mô ngắn. Thế và chúng ta phải biết về 3 cái kinh mạch và 5 cái chakra, kinh mạch trung ương, kinh mạch trái, kinh mạch phải. 5 cái chakra thì chakra đỉnh đầu, chakra ở nơi cổ họng, nơi tâm, nơi rốn và ở nơi bí mật. Đấy là 5 cái chakra, và đối với những cái kinh mạch thì của nữ và nam thì nó khác nhau. Thế và ở cái kinh mạch, ở cái chakra nơi đỉnh đầu thì nó chia ra làm 32 nhánh. Từ trung tâm thì chia ra làm 2 bên, mỗi bên là có 4 nhánh, và như vậy đã là 8. Và sau đấy thì mỗi nhánh thì lại có 2 nữa, thì như vậy đã là 16, và từ 2 này nó lại chia làm đôi nữa, cho nên là nó sẽ thành 32. Ở nơi cổ họng thì có 16 cái nhánh, ở nơi tâm thì có 8 nhánh, chia đi 4 hướng, và mỗi hướng thì đều có 2. Ở nơi rốn thì là 64 nhánh, và ở nơi ở nơi bí mật thì có 32. Thế và nếu như mà
khi mà chúng ta mà thực hành Chakram Sambawa đó, thì ở cái nơi bí mật thì sẽ đi lên cái kinh mạch trung ương, và sau đấy trung tâm, và sau đấy thì cái sẽ nối lên trên và sau đấy thì sẽ làm sạch tất cả những cái kinh mạch khác, và như vậy thì là ở nơi tâm của chúng ta đó, cái tâm thức và những cái hạt bindu, và sau đấy thì nó đi vào những cái kinh mạch, nó đi xuống dưới, và như vậy thì nó có thể làm sạch tất cả, và sau đấy thì gió thì mới có thể lưu thông được trong tất cả những cái kinh mạch như vậy. Và rồi thì ở nơi đỉnh đầu thì là chủng tự hum, ở nơi hum ở nơi cổ là chủng tự ôm, ở nơi tâm là chủng tự hum, ở nơi rốn là chủng tự A ngắn, và ở cái nơi bí mật thì là chủng tự A sệ. Thì A sệ thì em có hỏi thầy là gì, thì thầy nói là nó nhỏ như là một cái que đó, và sau đấy thì nó là có thể nói là đấy là lửa, và sau đấy thì nó thiêu cháy và nó đốt lên chủng tự A, chủng tự hum và ôm, rồi đến hum cuối cùng. Thế và như vậy thì ở đây thì là nếu như mà đối với những cái người bắt đầu mà đã thực hành như vậy thì sẽ không tốt, mà đặc biệt là đối với những cái vị tăng và vị ni. Thế và nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ hơn thì chúng ta thực hành ngôn rô và đi nhập thất, và sau đấy thì thực hành 6 pháp dư dài yoga. Thì em cũng vừa nói với thầy, bởi vì em cũng chưa đến phần thực hành bột tôn, cho nên là cái phần dịch em không hiểu biết nhiều để mà có thể truyền lại cho mọi người. So if you look the Chakrasambhara text, it said, until you have the sign of a smoking and so forth, should focus on this, which is mean when you focus on the central channel, wherever you put a focus, wind element go there. Then when wind element go there, it's become a wisdom wind. When it becomes a wisdom wind and dissolve all the elements, subtle elements, okay? Of course, gross element is already dissolved. Then all the subtle element is dissolved. When subtle element is dissolved, then you have a 4 signs called the increasing, appearance, increasing attainment, and great luminosity. So at the sign of appearance as is an inner sign is called the resembling is like smoke. So that is like when earth is dissolved to the fire, water, and the inner sign of a resembling is like smoke comes, so that is the sign of a dissolution of the elements. So it said in Chakrasambhara text, you can look in the Chakrasambhara text, it said, until you have a sign like a smoking, then you have to stay on that state of the what called the Tumu meditation. So if you tired from there, then you can move to the recitation of the mantra. So then you have to learn how to recite the mantra. So today is, I think we should talk mostly is how to recite the mantra is more important than just on the Tumu, because I think Chengar Rinpoche said just giving Tumu instruction on the how to meditate on that is not going to benefit for anyone without the preparation of all the preliminary practice, and it's only wasting time of both. So he said shouldn't do that one. So that way, and of course I'm not that person who give those. so that way, if you really want to learn, then it's an online, there's a free. I don't know how much you will get benefit from that, but you can receive those all instructions this day. Everything is online free, how to learn the Tomu and all those. So you can go through there. I'm not going to talk on that, but so that is the part of that is I think you should know is Tumu is not about just making your body hot. Tumu is bringing to your awareness,
So like there's one Drupal master, he said, when you stay what called self-awareness, nature, and all the afflicted wind will be dissolved. That is what the Tomo mean. So Tomo is when you're focusing in the central channel and all your element is dissolved to the wind dissolved to there to become a wisdom wind. So that is the main point, not just heat. Some people think the Tomo mean the heat one, and heat is the sign, not the actually attainment. Okay. So from there to, if you're tired, then you have to recite the mantra. When we recite the mantra, lots of time you see mantra should recite without the 6 folds. I'm sure you can see this one. Lots of recite the 6 folds. So it's like not too loud, not too quiet, not too fast, not too slow, not too rough, not too gentle. Can you say again about the 4 sign: appearance, increase, and what else? Appearance, increasing, attainment, and a great luminosity. Và khi mà chúng ta ở đây thực hành về Chakram Sambhava thì khi mà cái dấu hiệu mà chúng ta đạt được là chúng ta phải thấy cái dấu hiệu là khói đó, thì chúng ta tập trung vào đấy, thì khi đó là ở cái kinh mạch trung ương và gió đã tập trung vào đấy, và đấy là chính là những cái gió trí tuệ, và khi đó làm tất cả những cái gió nó tan vào tất cả, và chúng ta có 4 cái dấu hiệu là xuất hiện, tăng trưởng, thành tựu và ánh sáng. Thế và đấy là những cái dấu hiệu mà bên trong, và những cái dấu hiệu bên trong là khói, đó là khi mà yếu tố đất đã tan vào yếu tố nước, thì như vậy là khói nó xuất hiện, và đấy là chính là cái giai đoạn mà hòa tán. Thế và nếu mà chúng ta có cái bản văn của Chakram Sambhava thì chúng ta có thể dừng ở đó cho đến cái giai đoạn tu mô, hoặc là thế còn thầy không nói quá nhiều về cái phần tu mô ở đây, mà chúng ta chuyển sang cái phần tụng minh chú, bởi vì là có nhiều người là cũng hoàn toàn là chưa sẵn sàng. Ở đây là nói về cái cách làm sao mà tụng đọc minh chú. Nếu mà nói về tu mô thì sẽ không lợi lạc, mà sẽ làm lãng phí thời gian. Ở đây thì làm sao tu mô thì nhiều người họ hiểu rằng là nóng lên, nhưng không phải là như vậy, mà đấy là chúng ta mang tới cái nhận thức của mình. Một cái vị thầy của Drupa đã nói rằng là gì, nếu như mà chúng ta có cái ở trong được cái bản chất tự nhận thức như vậy, khi mà tất cả những cái gió mà nó đã hòa tan vào trong cái kinh mạch trung ương, thì tất cả các cái gió nó đã hòa tan như vậy, chứ không phải là như chúng ta hiểu rằng là đó là nhiệt. Khi mà chúng ta thực hành như vậy và chúng ta thấy mệt mỏi thì chúng ta tụng đọc minh chú, và tụng đọc minh chú thì không được vướng 6 cái lỗi lầm: không được quá to, không được quá nhỏ, không được quá chậm, không được quá nhanh, không được quá thô, và cũng không được quá là yếu đuối. So when we recite the mantra, generally there's 3 different type of recitation. First, called the cessation recitation. Cessation recitation is a Tibetan called the Gogde. You see sometime in the text, recite this way. So this is one of the Tutu Rinpoche, first Tutu, Kuji Tembenyima. I think his name is Tembenyima. He said, what is true? This one is first you hold the breath, okay, a really gentle breath, hold in your belly, without harming your own body. It means that until it becomes uncomfortable.
But when you're breathing out, when you're breathing out, at your heart center, there's a seed syllable in surrounding the mantra, whatever date is mantra, and generate the 5-color wisdom light from the mantra. And when you breathe out generally, and the light come out through your nostrils, and from that light to purify all the container and content of the samsaric sentient being and samsara, completely purified, and liberated them. When you breathe in, all those beings and samsaras, everything is transformed to the wisdom light and dissolved to you through the nostril, and breathe in and dissolve to your seed syllable and mantra, and hold the breath and try to mix with the awareness and mantra inseparable. So that kind of exercise is called the cessation recitation. Cái cách tụng đọc minh chú thì trong Tĩnh Tạng, cái cách đầu tiên gọi là cung tệ, thì cái cách này là khi mà chúng ta tụng cái minh chú đó, thì chúng ta giữ cái hơi thở của mình ở cái nơi rốn và không làm hại đến thân thể. Khi mà chúng ta thở ra đó, thì ở nơi tâm là cái hạt chủng tự và cái minh chú của bên hạt chủng tự của Bổn Tôn, và minh chú quay vòng quanh, và sau đó thì ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, và sau đấy thì cái ánh sáng ngũ sắc này đi qua mũi của chúng ta, và sau đấy thì nó tịnh hóa tất cả cảnh quan và tất cả những cái chúng sinh ở bên ngoài, và sau đấy thì tất cả được giải thoát và trở thành cái ánh sáng trí tuệ, và cái ánh sáng này nó lại quay ngược vào, và nó lại hòa tan vào cái hạt chủng tự ở nơi tâm chúng ta. Chúng ta tụng minh chú trong cái sự nhận thức và minh chú như vậy. Then second is called the Vajra recitation. Sometimes it's called the mind recitation. So this one is a mantra itself make the sound. You're not saying yourself. The mantra making the sound. Without your verbally saying, mantra making the sound of the mantra, like Om Tare Tutare Turiso or Om Mane Peme Hos, mantra making really sound making, and then you concentrate on that sound. That is called sometimes called the Vajra recitation, sometimes it's called the mind recitation, mental recitation, I think called the Yide. Thứ hai là tụng minh chú Vajra, hoặc là còn gọi là tụng minh chú của tâm trí. Thì bình thường cái minh chú là có những cái âm thanh. Cái bản thân cái minh chú đó nó tạo nên những cái âm thanh, và ví dụ như Om Mani Padme Hum hay là Om Tare Tutare Ture Soha, thì là tất cả những cái minh chú như vậy chúng ta tập trung vào cái âm thanh như vậy, và được gọi là đấy là tụng minh chú Vajra, hay là tụng minh chú tâm trí. Then mind, the verbal recitation, that is normally what we do, verbal recitation. Then when a verbal recitation, make sure not, there's called a ngamlo. There's one text. I'm not sure how to translate in the English. So at the quote is I saw Dudu Rinpoche's generally in generation stage, teaching on the generation stage, there's one text. So in that said, there's a ngamlo text. So in said, not too loud, not too quiet, not too fast, not too slow, not too strong, not too weak, and not missing the seed syllable, not reside with the distraction mind,
and not recite speaking. You know, some people say, oh, bring that one, oh, chanting and speaking together, not mixing with the recite, and not with the yarn. You know, those 10 faults, 10. You know, have to avoid of those 10. Vajra recitation, and as earlier I mentioned, in the normally we said recite with all the 6 faults, because if you recite the two, if you recite the too loud, of course, you know, certain beings, they get hurt. So this is I think one time I said, like when we do the Radhul Puja, okay, when we do the Radhul Puja, like some people get sick because maybe evil spirit, because that you want to remove the evil spirit, you do Radhul Puja. When you do Radhul Puja, yes, maybe you can help this sick one, but you harm into that spirit from the mantra's power. So sudden spirit, they don't like, when they hearing the mantra, it make them really suffering. So you cannot do too loud. Okay, if you do too quiet, then sound of mantra not come out. So must have to have sound. Even the mental recitation have to have sound mentally. So not too quiet. If you try to chant too fast, and you miss the seed syllable, you know, you're not going to say completely. Like lots of Tibetan have this habit of so try to chant so fast, actually missing some part. So you only can hear oh, means oh, kind of like and so you're not saying Oma ni pe me hum completely if you try to listen that. So that it's not good. When you're missing the syllable, then you're not saying complete. Maybe now it's okay in the US, everything's appropriate, you know, like USA, you know, IMG, like that, you lots of words come that way. Maybe that's working, I don't know. But in the recitation mantra, you shouldn't missing syllable. So if you say too fast, it is missing the syllable. And if you say too slow, you never finish the number. Because a certain mantra, you have to have a number. Like a Jagrasambha water practice, we have to do the 400,000 is the kind of the limit of the number. Jagrasambha is it's a 400,000. So if you do it slowly, it never finish. And if you do the too rough, it's not good for your health. And if you do the too soft, and the energy of a mantra, power of mantra is not produced. So that way, have to avoid the 6 faults. Also, when there's a verbal recitation, when you are feel like sleepy, okay, it's called the dullness. When you have a dullness of you're practicing, then you should use a melody. You know, and it make you wake up with sleepy. But if you do too much, it brings the agitation. Then your mind is gone everywhere, you know, also not good. So then you try to chant quiet. So this is a quietly or melody is based on your mental state. If you have a more agitation, you should chant quietly. If you have a more, you know, dullness or a sleepy mind, then chant with a melody. I think those are should be based on your state of the mind, because nowadays, especially in the West, they think that's the custom, you know, have to melody first, then quietly chant second. It's not necessarily that way. It's based on however comfortable for you, however making you necessary, you have to use that one. Và tiếp theo là tụng bằng lời, là bây giờ là chúng ta vẫn đang thực hành như vậy.
Có những cái bản văn là đã viết về cái việc cái thực hành tụng minh chú như thế này. Chúng ta không được tụng minh chú quá nhỏ, không được tụng quá to, không được quá bé, không được quá nhanh, không được quá chậm, không được quá thô và cũng không được quá yếu, không được không được mà chúng ta có những cái pha trộn với những cả, ví dụ như là chúng ta nói chuyện trong lúc tụng chú, là không nói chuyện và không pha lẫn với những cái xúc tình tiêu cực. Nếu như mà chúng ta tụng quá to thì tất cả những cái tinh linh nó không thích những cái minh chú như vậy thì nó phải nghe. Thì nếu như mà những cái minh chú của những cái bổn tôn mà phẫn nộ thì như vậy là đôi khi là có những cái puja mà thực hành bổn tôn phẫn nộ thì có một số người thì là bị ốm bởi những cái tinh linh khi nó nghe thì những cái bởi vì là những cái bổn tôn phẫn nộ là để đối trị với những cái tinh linh xấu ác hay là những cái tinh linh gây bệnh tật, thế và chúng không thích nghe những cái minh chú như vậy, và nghe như vậy thì chúng bị khổ đau. Thế cho nên là cái việc mà tụng quá to thì cũng không tốt. Nếu mà tụng quá nhỏ thì cái minh chú thì nó sẽ cũng không có lợi gì cả. Tụng quá nhanh thì có thể sẽ bị thiếu những cái âm tiết, và như vậy thì việc tụng nó sẽ không hoàn thành. Tụng quá chậm thì nó sẽ có thể là không thể nào mà hoàn thiện được cái số cái túc số mà phải hoàn thiện. Ví dụ như là thực hành cho Kamsamboa là phải 400.000. Thế và tụng quá thô thì là nó cũng sẽ không có tốt cho bản thân, và nếu như tụng quá yếu ớt thì cũng chả có lợi lạc gì cả. Thế và khi mà chúng ta tụng minh chú như vậy thì chúng ta đôi khi là chúng ta cảm thấy là chúng ta buồn ngủ, bị hôn trầm, thì như vậy thì hãy sử dụng những cái giai điệu để mà tụng minh chú thì để thoát khỏi cái sự buồn ngủ và chúng ta có thể tỉnh dậy. Thế và tùy thuộc vào cái tâm trí của chúng ta mà chúng ta thực hành tụng minh chú như thế nào. Ngày nay ở bên châu Âu thì đôi khi là mọi người cho rằng là phải có những cái giai điệu trước, sau đấy thì mới tụng minh chú, nhưng mà không cần thiết phải như vậy. So when we recite the mantra, Badu Rinpoche said, Zabadu Rinpoche, mantra itself make the sound. Mantra with the sound, itself make a sound, like a sound. And all the deity, the deity, principal deity, right? Everyone is chanting with you together. And every sentient being around you, transform to that particular deity, and they also recite in the mantra together with you. So it's even the tree, water, mountain, house, and every phenomena, everything's around us, all making sound. Long as it make the sound, it all sound is as a mantra. So visualize that way. And for the beginner practitioner, and just concentrate on the mantra mala, and then recite the mantra. Each round of the mala recitation of the mantra, then visualize and refresh your generation stage at the deity. Again, refresh on the one more. Because when you recite the mantra, mostly it's you are focusing on the seed syllable and mantra. So each round of the mala round, and maybe refresh on your deity. I think those are helpful for keeping your mind really sharp. Khi mà tụng minh chú như vậy thì vị bậc thầy Khenpo Tsultrim Rinpoche đã nói rằng là bản thân minh chú như vậy thì bản thân minh chú đã có cái âm thanh rồi. Khi mà chúng ta tụng minh chú thì những cái bổn tôn cũng sẽ tụng cùng chúng ta, tất cả những cái chúng sinh xung quanh cũng biến chuyển thành bổn tôn và tụng cùng chúng ta. Tất cả những cây cối, nhà cửa, nước, vân vân, tất cả xung quanh chúng ta cũng vang vọng lên âm thanh của minh chú, và như vậy thì tất cả những âm thanh sẽ trở thành âm thanh của minh chú. Đầu tiên thì đối với những người bắt đầu thực hành thì họ hãy tập trung vào việc mà tụng minh chú với cả cái chuỗi tràng. Từ mỗi một cái chuỗi tràng như vậy thì sẽ lại làm cho
họ làm mới lại, và cần phải tập trung vào cái hạt chủng tự của bổn tôn. So the material of the mala, say the best is maybe the jewel, precious stone, you know, and those precious stone also, if you have the same color of the deity, is good. And the middle is the fruit, come from the kind of the fruit of the tree. And the third one is like a, you know, wood or medicinal tree put together. Sometimes you can find that. But, you know, but Bodhicitta is the best. They always say the Buddhi is the best because Buddhi is it can use for the all kind of practice, wrathful, peaceful, magnetize, increasing, any kind of practice should use, can use the Buddhi mala. So that way, those are different mala, what kind of, but you should avoid, you know, you shouldn't, you know, should avoid a mala which is come from, you know, some come from someone who did a heinous crime, or butcher, or someone broke the samaya with your guru, or with their guru, something they have a broken samaya, and some, or you're not allowed to bring the, you're not allowed to accept the mala will come from the tip, and or somebody stole from someone, you know, or somebody offering to the ornament for the deity, like, you know, to the statue, or the jewel which is removed from the statue's, you know, ornament and try to make mala. That kind of a material will bring to the, you know, what called the mixture of a samaya broken stain or negative to the your practice. So should avoid that mala which is come from that kind of source. Cái chuỗi tràng của chúng ta tốt nhất là cái chuỗi tràng bằng những cái đá quý, và cái đá quý đó có màu của sắc của bổn tôn, hoặc là những cái quả của cây, hoặc là cái gỗ của những cây thuốc. Và đặc biệt là đối với bồ đề tâm thì chúng ta có cái cây bồ đề, chúng ta có thể dùng hạt bồ đề là tốt nhất, bởi vì là hạt bồ đề, chuỗi tràng hạt bồ đề thì có thể thực hành cả bổn tôn phẫn nộ lẫn cả bổn tôn hiền hòa. Thế và chúng ta cần phải tránh những cái chuỗi tràng mà có được từ những cái người mà đã phạm ngũ nghịch trọng tội, những cái người mà đã làm bể mật nguyện với cả vị thầy của mình, hay là bất cứ một vị thầy nào khác, của những cái người mà đã làm nghề giết mổ. Chúng ta không được dùng những cái chuỗi tràng của những người mà đã trộm cắp ở đâu đó và mang lại cho chúng ta, hay là những cái chuỗi tràng mà được làm từ những cái đá quý mà lấy từ tam bảo, hay là từ những cái bức tượng như vậy, bởi vì những cái đấy là những cái nghiệp tiêu cực mà chúng ta cần phải tránh, hoặc là nếu mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái chướng ngại, bởi vì là những cái phẩm như vậy là những cái thứ bất tịnh. And also there's this one is when you recite the mantra, especially when you're counting, they said, if you between the recitation mantra, if you talk to someone, you know, this is like talk to someone, then you have to be remove the four, you know, four mala, four beat, to go back. If you yawn, 3. If you have a sneezy, or if you you know, split the water from the mouth, and 1 is not counting. Things like that. Also, there's detail you can. You know, so those should be avoiding, like a talking, you know, yawning, sneezing. Those is kind of like distracting your continue at the sound of the mantra. So it is, you know, you go back a little bit. You mean go back? Go back? Mala, like when you talk to someone,
Go back to the 4 beats. Okay. Thế và khi mà chúng ta đang tụng cái minh chú và chúng ta tính bằng cái chuỗi tràng của chúng ta, ví dụ như chúng ta nói chuyện với một ai thì lập tức là chúng ta phải ngược lại 4 cái hạt để mà lùi lại 4 hạt đó, hoặc là ngay cả khi chúng ta ngáp, chúng ta hắt hơi, chúng ta nhổ bọt vân vân, thì tất cả những cái việc như vậy là chúng ta phải tránh. Nếu như mà đã chót làm những cái việc như vậy thì đương nhiên là chúng ta phải tính ngược lại của cái chuỗi minh chú, là chuỗi tràng mà chúng ta đang lần. And there's also like Guru Bhaji said, when you recite the mantra, like each mantra, when we recite the mantra, actually when you recite the mantra, it's called there's a tool called the approaching and performing. Now, approaching means that bring to the closer to the deity. So that is what we recite. Then each one have their own performing at the peaceful, magnetized, increasing wrathful activity perform. So if it is relate to the Guru, if it relate to the peaceful activity, mala hold at the heart. If it's related to the magnetized activity, mala hold at the navel. It is related to the wrathful activity, mala hold at the sacred place. If it relate to the increasing, and if it relate to the wrathful activity, mala hold to the on the knee area. So as I said, they are a little bit different, and also like this 4 finger as a 4 different kind of activities. But it said if you 4 finger hold together and recite the mala, mantra and mala, then is all the 4 activity is together, accomplishing. So those kind of also detail. There some information. Peaceful is where the mala should be. At the heart. Magnetize at the navel, right? Increasing as the navel. Increasing it. Yeah, magnetize as a sacred. Because you said that increasing at sacred and magnetize at the. Yeah, maybe I said mistake. Sorry. Okay, so increasing at the navel. Yeah. Magnetize at the sacred. Yeah. Và khi chúng ta tụng đọc minh chú đó thì chúng ta thực hành bổn tôn hiền hòa, bổn tôn phẫn nộ, và có những bổn tôn để làm tăng tích, hoặc là những cái bổn tôn để mà hàng phục. Thì ở đây nếu như mà chúng ta thì cái cách mà chúng ta cầm cái chuỗi minh chú nó cũng sẽ khác, cầm cái chuỗi tràng mala nó cũng sẽ khác nhau. Nếu như mà thực hành bổn tôn hiền hòa thì khi mà chúng ta lần cái chuỗi tràng thì cái chuỗi tràng nó sẽ nằm ngang nơi ngực. Thực hành những cái bổn tôn mà tăng tích thì là cái chuỗi tràng sẽ nằm ở ngang nơi rốn. Thế còn bổn tôn phẫn nộ thì là ở cái chuỗi tràng sẽ để ở cái nơi đầu gối. Thế còn hàng phục. Thế còn bổn tôn mà hàng phục thì là cái chuỗi tràng của chúng ta sẽ để ở cái nơi bí mật. Thế và 4 cái ngón tay của chúng ta thì nó cũng tượng trưng cho 4 cái hoạt hạnh như vậy. Và khi mà chúng ta để tụng lần cái chuỗi tràng đó thì chúng ta cũng nên làm chụp 4 cái ngón tay vào nhau để 4 cái hoạt hạnh nó có thể là hợp nhất vào cùng. And normally we said left hand is receiving and right hand is giving. So you have to receive the CD from the deity, so that way using left hand and bring in. More normally when recite the mantra, bring in the mala. Right hand is only used for the wrathful performing, or sometimes it's called
what is this called? Reverse mantra, you know, like it's similar like a wrathful. It's a reverse mantra, dokwa. Then at that time, you left right hand, and it's also mala go out. So things like that. But normally, and you know, don't worry about those. Those are really dangerous actually. If you try to do reverse mantra and those, as earlier I mentioned, wrathful, you know, performing wrathful have a heavy responsibility. Wrathful practice have a huge responsibility, because without knowing, you can harm many beings, and you have to take responsibility of harming them. So how to take responsibility of harming them is you have to know how to liberate them from, you know, their conscious have to know how to liberate. If you don't know how to liberate their conscious, don't harm them. You know, because you have to know how to take care. Otherwise, so Lord Jesus said, if somebody said to you, you are powerful with a mantra, you become really happy. But when someone said to you, you destroy your own vows, you know, then you become upset. But it's true. If you don't know how to liberate those consciousness, what you destroyed, then you destroy your own vows, which is cause you to reborn in the lower realm. So that way, don't have to worry about the powerful mantra, because some people have idea of, oh, powerful mantra make me powerful. Yes, it makes you powerful, but same time, it can destroy it. So that power, it can be good or can be bad. If the power with the responsibility can be good, can bring to benefit for both yourself and other beings. If you power without the responsibility, that power can destroy it other, and later because of their negative karma, it destroyed to you. So that were both you and self destroy. So I think normally people shouldn't worry about the wrathful practice, wrathful mantra. Those, and even you do wrathful practice or wrathful mantra, must do with the sincere or trusted motivation of a bodhicitta. Then maybe a little bit okay. Otherwise, without the bodhicitta, if you do wrathful mantra, wrathful, you know, then it's a really danger, may come to harm to lots of beings from that mantra's power, and you creating really bad and negative karma. So what I'm saying is, don't worry about how to do the wrathful, performing. So mostly is try to learn to how to approach first. And also, you know, lots of people think that, you know, performing the mantras, performing, you have to accumulate yourself to quality to perform. Okay, like if you don't have money in the bank, how you can spend, how you can buy you know, how you can buy, you cannot buy anything from. So same way, first you have to approach, you have to accumulate. When you accumulate, then you can perform those. So if you don't have nothing, without doing nothing, some people think, oh, learn, you know, that Tara mantra, or Tara mantra is a, you know, enlightened activity. So we try to use it immediately performing, you know, it doesn't work. So like you try to do the Tara mantra, it never remove your obstacles. You try to do the Manjushri mantra, it never make you smart. If you try to do, you know, a lot those mantra seems to be, should be do lots of activities, benefit can get like medicine Buddha mantra, it not make you healthier. Why? Because you don't have anything to perform. If you don't have anything to perform, how you can perform? It's like if your bank is empty, how you can spend the money? So first you make your bank is rich with the approaching mantra. Then once your bank is really become rich with the approaching mantra, then you can perform. Okay, those are later. So have to, before anything is doing yourselves, accumulating, you know, then you try to perform, it doesn't work. So don't worry about those. Và khi mà chúng ta tụng minh chú đã, ví dụ như là có thể nói là khi mà lần cái minh chú với tay
tay trái là tay để cho đi, là để nhận, và tay phải là tay để cho đi. Thế và tay trái khi mà tụng minh chú là để dùng cho những cái bổn tôn mà hiền hòa, và chúng ta tụng minh chú là thường là cái chuỗi hạt đó là chúng ta lần thầy nói là lần về phía mình. Thế còn tay phải là dùng cho những cái bổn tôn phẫn nộ, hay là dùng để mà tụng khi mà những cái minh chú đảo ngược. Thì những cái phần này thì bởi vì là thầy nói rằng là rất là nguy hiểm, và nó cần phải có rất là nhiều những cái trách nhiệm, bởi vì khi mà tụng những minh chú của những cái bổn tôn mà phẫn nộ như vậy thì đôi khi sẽ làm hại những cái người khác. Thay vì là giải thoát cho họ thì chúng ta làm hại người khác. Và nếu như mà nói rằng là nếu như mà chúng ta tụng những cái minh chú nó rất là nếu như mà chúng ta thực hành rất là tuyệt vời thì chúng ta thấy hạnh phúc. Thế nhưng nói rằng là chúng ta mà đã phá hủy chính nguyện của mình thì chúng ta sẽ thấy rất là thất vọng, bởi vì những cái minh chú nó có những cái năng lực của những cái bổn tôn phẫn nộ, và khi tụng như vậy thì nó có thể là làm hại người khác và mang đến những cái nghiệp tiêu cực cho mình. Thế nếu như mà chúng ta có thể thực hành được bổn tôn phẫn nộ với bồ đề tâm thì như vậy mới làm cả cái cách thực, thì may ra chúng ta mới có thể thực hành được đúng đắn. Hiện nay thì có rất là nhiều người là mong muốn rằng là thực hành những cái bổn tôn phẫn nộ, bởi vì họ nghĩ rằng là cái năng lực của minh chú nó rất là mạnh, cho nên là nhiều người là mong muốn là thực hành bổn tôn phẫn nộ. Thế nhưng mà nếu như thực hành bổn tôn phẫn nộ mà không đúng cách thì sẽ tạo ra những cái nghiệp tiêu cực nó rất là nặng nề, và như vậy thì có thể là làm hại đến những cái người khác. Đôi khi là chúng ta muốn rằng là chúng ta nếu mà đôi khi chúng ta muốn là thực hành minh chú, và nhưng mà chúng ta không có những cái bước để mà tiếp cận với minh chú, thì dù chúng ta có mong mỏi rằng là chúng ta thực hành đức Tara để có những cái hoạt hạnh giác ngộ thì cũng không bao giờ chúng ta có thể thực hiện được. Nếu như mà chúng ta thực hành minh chú tụng đọc minh chú Đức Phật Dược Sư để mong mỏi là khỏe mạnh thì cũng không bao giờ thực hiện được, vân vân như vậy. Nếu như giống như là nếu như cái ngân hàng của chúng ta mà rỗng rang thì không thể nào mà chúng ta không có gì để mà chúng ta làm được. Thế điều đầu tiên, nếu như mà muốn làm bất cứ việc gì thì chúng ta cần phải đầu tư làm sao có tiền ở trong cái ngân hàng của mình đã. Okay. I think that is what is meant. So those two are called for yoga of a body as a generation stage, and second is a yoga of the speech as a recitation of a mantra. Then the last one is a yoga of the mind, of a dissolution of the luminosity. So this is it. Because we have attachment to our body, so antidote of that attachment, and also we have attachment of our place. Antidote of that attachment is the transforming our place as a mandala and our body as a deity. Then I have attachment of the speech, so transform it to the mantra. So that is called the yoga. Why is it yoga? Because when visualizing the deity, and is this a union of the appearance and emptiness, that way it's called the yoga. And the speech is called the yoga. So why is the yoga mean that speech is a union of the sound and emptiness? That way it's a yoga. Then the mind is also can call the yoga or yoga of the luminosity, because the mind is inseparable of the conceptual thought. And emptiness as an inseparable realize. So this is so main point of this is called the dissolution. Why we have to do dissolution of the deities? Because even you are free from ordinary body and ordinary place as an attachment, but then suddenly you may get attachment to the deity, attached to the deity. So I need to cut that one too. So how to cut that one is through the dissolution. So that way, have to, after the deity yoga and recitation mantra, then you have to do the dissolution. Đó là những cái phần mà chúng ta thực hành với bằng thân, ngữ và tâm.
thì bởi vì là chúng ta bám chấp vào cái thân thể, chúng ta bám chấp vào cái nơi chốn, thì cho nên là chúng ta cần phải biến chuyển cái thân thể của chúng ta trở thành sự bất khả phân của tướng và tính không. Ngữ của chúng ta phải trở thành sự bất khả phân của âm thanh và tính không. Tâm trí của chúng ta phải trở thành cái sự bất khả phân của những cái niệm khái niệm và tính không. Và như vậy là được gọi là yoga của thân thể, yoga của tâm trí và yoga của ngữ. Thế và sau đấy thì bởi vì là chúng ta có thể là chúng ta tiếp theo đấy là chúng ta có những cái sự bám chấp vào bổn tôn. Thế cho nên là chúng ta cần phải thực hành cái hóa tán để mà buông bỏ cái sự bám chấp vào bổn tôn. Ở trên là chúng ta thực hành để giải thoát mình khỏi bám chấp vào những cái thân ngữ và tâm thế tục này. Thì sau đấy thì có thể là chúng ta sẽ bám chấp vào chính bổn tôn, cho nên phải thực hành hóa tán. And then there's a dissolution. There's a two kind of dissolution. It's called in the Tibetan called the Jishi and Rinzin. Jishi means the final dissolution. Rinzin is called English as holding the body entirely. I think that's what is the English translation I saw. So Rinzin. So Jishi as a final dissolution is the same as all the outer, the universe as dissolved to the mandala, and the mandala dissolved to the deities, and the deity dissolved to the principal deity, principal dissolved to the seed syllable Om Ahum, Om dissolved to the A dissolved to the Hum, or whatever seed syllable it have. Then Hum is dissolved to from the bottom to melt and until to the nada, and nada is a kind of top. There is some kind of dot. Then that nada is become a smaller until it become invisible. That is a dissolution of it's called the final dissolution. And entirely, what called the total holding the body entirely mean then is just like melt into the light, like and disappear, dissolve. Like a rainbow, you see the rainbow, and somehow it dissolved to that space there, not gone anywhere. So similar ways, just dissolved to there naturally. That is called the holding a body entirely. Giai đoạn hòa tán thì có hai giai đoạn, một gọi là giai đoạn hòa tán cuối cùng và một là cái giai đoạn hòa tán để lưu giữ cái thân thể này hoàn toàn. Thì và là đấy là như là tiếng Anh nó dịch ra là như vậy. Thế còn cái giai đoạn hòa tán cuối cùng là khi đó là toàn bộ vũ trụ, cảnh quan vũ trụ bên ngoài hòa tán vào Mạn Đà La, và sau đấy Mạn Đà La hòa tán vào Bổn Tôn, và sau đấy Bổn Tôn hòa tán vào Bổn Tôn chính yếu, và sau đó là hòa tán vào chủng tự Om A Hum, và sau đấy thì ba chủng tự này tan vào nhau, và sau đấy tan vào cái nada và trở thành một cái chấm, và cái chấm này nó tiếp tục nó hòa tán cho nhỏ dần cho đến lúc mà không nhìn thấy gì nữa. Thế còn hòa tán để mà lưu giữ cái thân thể này thì có nghĩa rằng là thân thể tan thành ánh sáng và trở thành như cái ánh sáng cầu vồng, và cái ánh sáng cầu vồng khi đó thì nó tan vào trong cái bầu không gian. So overall, deity manifests from the Dharma Dhatu, state of the Dharma Dhatu. Deity is abide on the state of the Dharma Dhatu, and the deity enjoy with the state of the Dharma Dhatu and dissolve to the state of the Dharma Dhatu. So that way is called the inseparable of the appearance and emptiness. Always be that way. Chúng ta luôn nói rằng là Bổn Tôn thì làm phát hóa hiện từ trong pháp giới, và sau đấy thì chúng ta an vui với, và sau đấy thì là cái Bổn Tôn nó lại hòa tán ngược vào. Thế như vậy là chính là cái sự bất khả phân của tướng và tính không. And here one question said, when doing the 5 offering,
which Buddha is associated with each of the 5. So I think this is like a form as a Buddha Barojana, feeling as a Akshobhya, form feeling, perception as a Rana Sambhava, mental formation as a Amitabha, and consciousness as Amoghasiddhi. I think so. I'm guessing this one, not really sure, but I think something like that. There's someone asked question, Kevin. Can you say again about the question? I did not get it. Question was, when doing the 5 offering, there's a 5 offering: form, feeling, perception, mental formation. As I mean, it's 5 sensual offering, you know, form, sound, smell, taste, touch. Okay, sorry, that was my mistake. There's a 5 sensual offering. So that 5 sensual offering is what is related to the 5 Buddha families. So I know form as a related to the Buddha Amitabha, or Buddha Barojana. Feeling is, I mean, form, and I think sound as a related to the Akshobhya, and then go around. I think so, but I'm not really sure. Form is, I'm sure that form is related to the Buddha Barojana. So then the rest is, I'm not really sure, but it's similar, like there something. Okay. Và có một cái câu hỏi rằng là khi mà chúng ta cúng dường những cái phẩm vật mà làm hài lòng 5 cái giác quan như là sắc, thanh, hương, vị, thì ở đây thì thầy có nói rằng là thì tương ứng như thế nào, thì thầy có nói rằng là đối với cả trong cái 5 gia đình bộ Phật thì thầy có chắc chắn rằng là sắc là Đức Phật, Đại Nhật Phật, thế còn và sau đấy thì đi vòng, nhưng mà cái phần sau thì thầy cũng không chắc lắm, có thể là âm thanh là Đức Phật A Xúc Bệ Phật. So this is not really clear because it's not specific sadhana, it's just generally talking. So if we come to the specific sadhana, then it have their own detail. So I cannot go to too detail because it's not specific sadhana, because everyone is not same. So that way it's kind of generally explained. So that way it's not really clear, but it's all the, I thought maybe all the necessary information is basically covered there for the the everyday practitioner. So last one is I forgot. So this one is a final dissolution. So when you dissolve to the, is we call the emptiness or Mahamudra, and you see sometime, like a Nima tradition, this said Rigpa, okay, or sometimes in the nature. In the Kajuba, especially our speech, we use as a ordinary mind. Finally dissolved to the ordinary mind. So this is a Sanskrit word called the Prakrita. It's one of the Dvokaji master said that word of the Prakrita is mean nature or ordinary. Those both can say. So that way, based on that, sometimes they translate as a transform to the nature, dissolve to the nature. Sometimes said is dissolved to the ordinary mind. So most of the Kagyu text is said dissolve to the ordinary mind on a final dissolution. So that is which is the Mahamudra, the state of the nature state of the mind. So so that way, that's what I thought maybe share, because you may get confused. Sometimes said it's transformed to the nature state, and sometimes said it's transformed to the ordinary mind. So what it means, I think source of that word in the Sanskrit is said Prakrita is can be translated as a nature or can be translated as an ordinary. Và cái phần hóa tán đó thì tùy theo những cái thực hành thì mới có thể nói được là
xin lỗi, cái phần mà nói về dâng cúng dường mà làm hài lòng 5 cái giác quan đó, thì cái này thì có thể là tùy theo từng cái bản văn thì mới có thể nói được rõ ràng, chứ còn đây nếu một cái câu hỏi chung thì rất là khó trả lời. Thế còn tiếp theo nữa là một điều nữa mà thầy muốn nói rằng khi mà cái giai đoạn hóa tán thì chúng ta hóa tán vào trong tính không, hay là hóa tán vào trong cái hay là hóa tán Mahamudra vào trong cái bản chất tâm trí của bản chất ban sơ của chúng ta. Đối với cả Ninh Ma thì họ dùng cái từ là Ninh Ma thì họ hay dùng là cái từ là bản chất tâm trí, hay là còn một từ nữa gọi là có thể nói rằng là một số bản văn thì nói rằng là đấy là cái tâm trí thế tục, là bởi vì là có từ cái từ là prakita mà ra, thì có từ này có thể dịch ra là bản chất tâm trí hay là cái tâm trí thế tục. Thế nhưng mà khi mà nó hiểu rằng là cái đối với Kayu thì hay dùng cái từ là tâm trí thế tục, nhưng mà phải hiểu rằng là cái tâm trí thế tục này nó nằm ở trong cái trạng thái của Đàm Mahamudra đại thủ ấn, tức là cái tâm trí thế tục này lúc này nó đã là cái tâm trí nó hoàn toàn nó là giác ngộ rồi, cho nên là nó rỗng rang, và cho nên là hai cái mặc đôi khi chúng ta dịch chúng ta sẽ thấy những cái bản văn nó dịch khác nhau và chúng ta nghĩ rằng là nghĩa của nó không đúng như vậy. Thế nhưng mà bản chất thì là nó hoàn toàn là như nhau. Okay, thank you so much, Ms. Thao, and everyone. We'll stop here. Chan chu sem chu rem bo che ma je pa nai che chu che je ba nyam ba mem ba ya con e con do pe wo sho da da con de tan je du son do sa ba da ye be je ve zo wa ta da se je dan je nyu do la na me ba yan da ba zo be je ju ren bo je do ba ju je je con se con je ju je den de na la wan da de con ba ren je be je den ba se she du tu san con ben zen ju ji. Okay. Thank you. Thank you, And Thank you. thank you. Next, I mean, Tuesday is a letter to friend, and Saturday is the same as a lamb of the path. And Sunday, next Sunday, I'm going to talk about the Lama Chöpa. So if anyone interesting, welcome. Next Sunday we don't. Next Saturday we don't have a lamb of the path. Where? We finished lamb of the path. We finished already. This gallon of Gampopa, precious gallon. Huh? It's not finished. No, it's not finished. No, isn't it the precious garland of sublime path? Yes, sir. Not lamb of the path. I'm sorry. It's a precious garland of the sublime path. I mean that one. The text. Sorry. The Gampopa one, not the Adisha one. Okay. Sorry. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Kempola. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now we have a snowy, so please pray for us. We have a storm.